Na, hello, szia mindenki, itt vagyok. Amint mondtam, jövök és meglessük együtt a 2026-os Xbox eventet. Azt nem értem, hogy én beállítottam a feliratokat. Jaj! Jó van gyerekek, nem ezt akartam. Na bazd meg! Vissza! Nem. Elnyomtam itt a dolgokat. Most... Én a feliratot nem értem, hogy... Mindegy, nyomjuk ki. I'm Torben Earth, Design Director for Forza Horizon, and I can't wait to show you what the teams at Playground Games and Turn 10 have been working on. And I'm Don Arceta, Art Director for Forza Horizon. Én itt beállítottam amúgy a feliratokat, gyerekek. De hogy ez miért nem megy magyarul? And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Japan. Na mindegy. We designed a campaign that really focuses on your journey. You don't start as a superstar of a festival or a racing champion or even a rookie. You'll start out as just a tourist in Japan. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the... Remélem nem túl hangos a dolog, de mindjárt meg is nézem, hogy faszán hallható vagyok-e. Hú, a Forza 6 gyerekek, azt várom a legjobban. Mindjárt megnézzük, hogy nem-e hangos a dolog. Egy pillanat. És meglesem. Horizon Rush events where you show off your skills on thrilling obstacle courses like this one at the docks in Tokyo City. When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island. Aztán jó lesz így minden. The world with unique events, tracks and areas to explore, and that will be a true accomplishment. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, let's talk about the location we've all been waiting for. Japan is the ideal location for our biggest, most exciting game yet. Full of beautiful landscapes and stunning contrasts of rural and urban, modern and traditional. Közben én majd itt teszek iszok gyerekek, de senkit ne zavarjon. Sül a pizza sütőbe. Meg ki kell rohannom. Elevated by Japan's unique car culture. Hú, de várom már Forzátot. So we knew from the start that we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. Sokat fogjuk pörgetni, a kijön gyerekek. We sought out advice and insight from people who've lived with Japanese car culture their entire lives. Addig is a napokban lehet, hogy visszatérünk majd gyerekek a Forza 6-ra. Vagy mi az Forza 5-be. Kicsit. Mielőtt kijön a 6 csapatni. Egy kicsit. De amúgy beállítottam, hogy legyen magyar nyelv, miért nem lehet? As an example, when we discuss naming options for the player home at Tokyo Docks, we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate in Japan. In fact, these numbers are also part of a well-known Japanese proverb, "Nanakoro Yaoki," which means never give up. When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique.
At the start of production, our team traveled to Japan to Mutassátok capture ide ezt a reference for forzátot, everything. még többet belőle. Time lapses of real Japanese skies, photogrammetry of trees and geology, scans of roads and buildings, and things as simple as water kick-up and the way fallen cherry blossoms respond to passing cars. From these references, we then work to capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open-world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads. Inspired by the C1 Loop, Ginkgo Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma. Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. For this game, we've built our biggest urban area yet. Our Tokyo city is 5 times larger than anything we've designed before, with multiple districts, each with a unique identity. We work to create a city where every road, every corner, and every shortcut is fun to drive and a delight to explore. De jó lesz. Seasonal change in Japan is dramatic, and these changes are widely celebrated in local culture. We've captured that in game so that you'll see those changes reflected in the world around you as you explore. Mindjárt jövök, That gyerekek. sense of exploration is at the heart of the game. Everything you find on your road trip in Japan is something for you to collect. Cars, houses, landmarks, mascots, and more, all tracked in your adventure journal. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Those cars will have new body kits, new Forza Aero, and the ability to paint liveries on windows. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. We've improved how each car is affected by the world. For example, with new cosmetic tyre wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. They're always bargains and include some extremely rare and unique cars to show off in your garage. We're not just bringing classic JDM to life, but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world. And Forza Horizon 6 cover car is one of them. The GR GT is a race-to-ride road car that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration of Kazoo Racing's relentless pursuit. A jobb minőséget szeretnétek, gyerekek, YouTube-on megy a stream 2K-ba. Our cars sound better than ever, with greater detail and remastered Tudom, audio. hogy All brought to Twitch-en life by milyen new acoustic modeling a technology, minőség. simulating the soundscape of the world. De ott a Full HD nem a legszebb. Ennyit fogjuk nyomni, gyerekek. Csak jöjjön végre ki. Music is a huge part of the Horizon Festival. És addigra remélhetően beszerzünk egy kormányt is, egy Logitech-en, és akkor azzal fogjuk tolni, úgy lenne a király. Ha nem, akkor marad a controller. Across all 4 seasons in Japan, creating a rich and truly authentic world for you to experience. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do that. You'll find one of these at every player house, big enough for multiple cars, where you can freely decorate the entire space. And when you're done, you can invite your friends over to see what you've built. But the ultimate place to express your creativity is the estate. This mountain valley starts off completely empty and overgrown, but once you unlock it, you can build and decorate directly in the open world here.
and anything you construct is permanent and visitable by your friends. Our teams are fully committed to Forza Horizon being the open-world driving game for everyone. We'll be carrying forward all of our accessibility features from previous games. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players and auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion. Our major new accessibility feature is customizable high contrast mode, making the open world of Japan visually accessible to everyone. No matter how you and your friends play, you can customize Forza Horizon 6 so you can play together. Japan is world-renowned for its car meets, like Daikoku, and inspired by these experiences, Forza Horizon 6 will include new open-world Game designer. These are places where you can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new battles, iconic nighttime races down Japanese mountain passes. There's more to do in the open world than ever before, with new shared experiences like Horizon circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, repülőkkel meg ilyen vonatokkal, izékkal kell majd versenyezni. Ez egy kicsit olyan vicces, de mégis jó. Forza fans are incredibly creative, making everything from liveries to race events and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable garage. És lesz majd benne ilyen lehet pályákat építeni. So in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In Horizon Collab, you and your friends can build anything you can imagine together. Az mondjuk elég komoly. From everyone here at Playground Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the new features we've been working on, and that you're as excited as we are for the game. We'll be launching on Xbox and PC on the 19th of May. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later this year when our PlayStation version is ready. For now, though, stay tuned for more updates about the game over the coming months, and thanks for joining us. We can't wait to see you in Forza Horizon 6 as we discover Japan together. Jó lesz ez a Forza 6 nagyon. Mondjuk az 5 is nagyon jó volt. Mi a franc? Mi robot? Május 19. Hú. Az jó lesz nagyon. Az nagyon jó lesz. Minasan, konnichiwa. ゲームフリークのゼネラルプロデューサー大森茂です。こんにちは。ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いたゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバ、ギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを送り出し常に新しいアイデアや世界観の構築に挑戦しています。ビースト・オブ・リンカネーションはまさに Kíváncsi vagyok. Ilyen hosszú lesz. 文明崩壊後の汚れに侵食された日本。そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで Amíg ez kis izé megy, addig hozok egy kis kaját, gyerekek. 美しくも過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。
これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。最初は黙々とそのゲームでやれる感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたんです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していくぬくもりのある相棒クーもその過程で生まれました。古島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトでは過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で地を張って自由に操ることのできる鶴のような髪をエマの能力にすることになり、プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を風景で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。Megjöttem. しっくりとくるモチーフを見出し、 Forza 6-ról még szívesen néztem volna videókat. 紐付けることはポケットモンスター Mutathattak シ volna リー még ズの開 dolgokat. 発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストのさんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマの姿を思い描いた時、 Semmi, még mutathattak volna Forzáról, bár nem tudom, hogy fognak-e még. Vagy ennyi Nem volt. mondod, hogy lemaradtam, bassza meg. Ha azzal kezdték a Forza 6-ta. Ahogy, nem igaz. Azzal kezdték. És meg ez nem is tudom, mi volt ennek a játéknak a neve, amit most mutogatna. Mit indítottál? ASL, Audio Description vagy 4K? Melyiket nézed? 4K. 4K. A másik kettőt vágod, hogy micsoda? Nem. 4K-st indítottam, ugye 2K-ba. Most nem tudom, hogy mit jelent, de lehet, hogy ez az Audio Description egyébként nekünk ez kéne egyébként. Vagy én nem tudom, hogy tudod, hogy lehet, hogy az ahol a hangot úgy csinálták meg, hogy az streamelhető legyen? Tudom. This show include flexible gameplay and development. エマを食体を借り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。 Jó, akkor nem tudom, akkor nem akarok hülyeséget mondani, mert most egy egészen másik dolgot olvastam. 人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。 Tudom, én ezt nézem. エマと彼女の相棒となるクーは日本の Ó, van mindegy, én is benyomtam most ezt. そのクーの目的がこのゲームの謎。 Ja, az egyik a hallássérülteknek van. Most nézem. Ott áll a nő cikke. És akkor mutogat. Amúgy érdekes game ez is. Ez itt a kutyú sétálgatott, vagy futkározott. Nem tudom, nekem ez ilyen... Nagyon nem tudom, minek mondjam, játékok nem jönnek be. De legalább szép volt. Nekem se annyira, de nem rossz. Ezek ilyen demók voltak? Na ez a rész, ez még tökre tetszik, ez a vágókép, ami most van. Ez jó. De a Forza 6 az jobban tetszett.
巨大化していった生物たちです。エマとクーが戦うígy a fighting az egyébként bejön. 汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐食体の中でもひときわ大きな虫と呼ばれる存在は植物を操る Ez tudod, ez milyen, ez a izé? 汚れの森を呼び出します。汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐食体が襲いかかり、プレイヤーの行く手を阻むのです。そしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力があります。Na így nézve amúgy ezt tudnám. Ha beraknák Game Pass-be. Megvenni nem venném meg, de Game Pass-ből nem. Az biztos. Ami biztos, hogy úgy tudom, hogy a Forza 6 benne lesz, mint minden más eddig. Hát ez ingyen az. Úgyhogy ez menni fog. Azért ma nagy favágás lenne a múltkori áremelés után. Hogyha még azt is kivették volna. De elvágnák azt a maradék szállat is, ami megmaradt. Milyen nőcike van itt. エマとクーは同じく汚れの力を宿していて、互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと、クーに力がたまり開花技という強力な効果を持った技を発動できます。そして開花技をさらに次のアクションと選択。 Igen, itt az idén volt pont valami ilyen game egyébként. Pont az idén volt valami ilyen game, ahol itt a, nem is tudom, itt a támadásokat kell kiválasztani, hogy milyen támadás. Tehát akkor ez mégsem Elden Ring, hanem itt kiválasztod, hogy még támadást akarod benyomni, és akkor azt szerint fog támadni a karakter. Igen, itt mondja, hogy a movementeket választott ki az akcióknál. És akkor ez ilyen körökre leosztott RPG. エマとクーにはそれぞれスキルツリーがあり、エマが行動すればクーに影響を与え、クーが行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマとクーの親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石やエマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていくことなどでより奥深い戦闘ができるようになっています。遠距離だけで戦う人もいれば nagyon kötnek le ezek sokáig már, még régen, igen. De milyen irodájuk van a csávónak egyébként nekem az elben. Már azt is megfigyeltem, hogy ennyit is. És kózi, ez jó. どのような霊奇跡と組み合わせて戦うのか、プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか、今からとても楽しみです。遥か昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間、私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。すべてのプレイヤーの皆さんにビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏 Xbox、PC、そしてプレイステーションでリリースされます。さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から Xbox ゲームパスでプレイ可能です。ぜひリッシュリストにご登録ください。ゲームフリークを挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。De Ivános. Na, hát akkor... Egy próbát megér szerintem majd. Mi ez? Beast of... a nyáron jön. Reincarnation. Május 19 lesz a Forza 6. Hol van az még? Mi lesz addig? Addig lehet a végén Forza 5-öznöm kell. Ez az előző game, ezeket nem tudom, ez bejött. Főleg így, hogy Game Pass Day van. Adom.
Úgy csávó azért be ne szarjon. Majd valamikor nyáron. Hello, I'm Tim Schafer, founder and studio head of Double Fine Productions. And this is Elspeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make. We forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. Nem teljesen értem, hogy mit mondod, de... A bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight. It's all about encouraging you to create with others. Én csak a Fortnite-ot hallom folyamat. To destroy each other. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Ja. Hát... Aha. Jó. Jól értettem. Akkor, hogy mit magyarázott, tehát... Valahogy ez se. Olyat magyarázott, hogy csak Fortnite-nek ezt a parti lényegét akarja, meg az élvezetét. Hogy a kreativitás... Amúgy nem tudom, nekem ez is bejön, bazdmeg. Ezt is adom. Nekem eddig nem. Aztán majd meglátjuk, mit mutatnak még. Ez ilyen... nem fog eszembe. Ilyen Ultimate Chicken Horse-os, meg tudod, ilyen kis játékok. Gang Beast volt hasonló. Meg a... Meg tudod csinálni a karakteredet aztán. Igen. Meg a Party Animal volt, vagy nem tudom, mi volt ennek a játéknak a neve. Nem tudom, vágod-e. Gorilla volt benne, krokodil, meg izé. Az volt ilyen hasonló. De ez összetett. And to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless, naked spirit. You're not capable of much in this state. Thankfully, you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. And when it comes time for destruction, those shapes needed to translate into capable fighters. Pots that can compete in challenges in a way that only pots can. Our game mode. Amúgy csak nálam olyan, mint hogyha amikor a csávó magyarázok, olyan 30 FPS-sel menne? Maga a gameplay az faszad, a csávó, amikor így mutogat a kezén ilyen 30 FPS. Nem tudom. Nem tűnt fel. A game az olyan szépen faszán megy, meg minden. Most is a csávó keze, hogy mozgat ilyen tiszta 30 FPS. Got him once. Now keep at it. Még trófea. Ajaj. With Kiln, we wanted to give players what we know they've always wanted from Double Fine. A best-in-class pottery sim, of course. With this strange concept came lots of design challenges, though, because it's a game about pots that have to transform into bespoke ceramic warriors. We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and Remélem ezután azért valami jobbat mutatna. Mert milyen játékot látnál valami? Valami lövöldözőset látnál, story game-et látnál, vagy te milyenre vársz? Hát, mondjuk így mind a kettő. Tehát lövöldöző. Mert szerettem a story game-eket is amúgy. Csak mostanában nem nagyon volt olyan, ami
weirdly satisfying. Érdekelt is volna, de adnék valami jó story game-et. With the behavior of the sculpting tools and controls to make sure anyone can pick it up in seconds. Refine it with sponge. Az a baj, az én álmom az sose fog összejönni. Na. Én valami jó RPG-t várnék, MMORPG-t. Ingyen, Day-One, Game Pass, minden. De jó lenne. De hát azok szerintem az nem az Xbox-nak a kategóriája az MMORPG fejlesztés. And this vase that I just made was now my body. What can I, as a vase, do? Every pot and kiln needs to have a core set of moves fit for a warrior. To run, jump, attack, and roll. They also must have moves fit for a pot to fill up with water and then splash that water out. Each shape has its own unique way of performing these moves, and because your shape matters, the animation team has taken on a challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. Azt a mindenségét, azok a programok, amiket futtatnak. Each shape also has its own special attack, which we push to be the most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords, jugs blaring like megaphones, plates flinging pies. Everyone's shape is doing something different and exciting. Egy pillanat és jövő. As you fight over the water on the battlefield and try to extinguish your opponent's kiln, you'll have to pay attention to each map's unique nuances. Our mantra of shape matters carries over into our maps. We specifically designed our maps to integrate with how you choose to play and what pot you choose to play as. So you'll see things like secret tunnels that only fit certain size pots and pathways that are only traversable with certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history. No. Like an ancient Greek nightclub, fit for Dionysus. It's even got a dance floor. Navigate Athena's giant strategic war map. Inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Fight in the Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one. Kár, hogy a Forzával kezdték. Leverage your unique creations. Everything from your size, your capacity Még to nem carry bánnám, ha water, mutogatnál meg belőle. your speed to cross the battlefield, and other choices you can make will define how you want to approach your playstyle. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? Or a team of tiny ninja saucers? Ezt már kicsit túlnyomják ezt a játékot. Nem tudom, vagy mondjuk az előző játék is már kicsit hosszú volt a bemutatója. És én nem tudom, de Forza is kb. Egy 10 perc volt. Úgy körülbelül. Letting you and your team dunk on the enemy kiln to either win big or turn the tide and make a comeback. De abban is, ha jól figyeltem, akkor lesz majd ilyen izé, hogy tudsz ilyen pályákat csinálni. And now you're back in the wedge, a multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot making options. I think of the game being so much about the fighting, but when people play it, they just want to create all day long. Hát ugyanúgy ugye ilyen open world lesz. Our decoration system was designed to support your creativity. As we did with the design of the sculpting process, we looked to the pottery studio for inspiration. We found ways to translate the experience of adding spouts, lids, and handles, as well as glazing to kilns. Amúgy még valami jó horror game is, az is jó lenne. Ja, nem tudom, már olyan, mint ugyanazt panderál folyamatosan. Nyilván nem, de hogy... Már ez a túl sokáig beszéltünk. Úgy még James is, vagy hogy hívják ezt a csávot, most nem... Ő is elmondja. Persze. I love a medium jug, Fiona, a simple handle, a 2-layer watermelon glaze, and I'm ready to bring the good Fio. vibes and chaos. Az volt a csajnak, hogy Fiona Gallagher. Nem tudom, a szégyenteleneket láttad-e?
hands down the best Mondjuk te nem vagy part of sorozatos. the small bowl. It's perfect for sneaking past enemies. Plus, its ice cream theme special is so cute. Inkább csak a csaj hangjára figyeltem, hogy milyen hangja volt. Warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches. The decorations really make it shine. Amúgy annyira látszik a fejlesztő csapatokon is, hogy milyen kategóriákban mozognak. You can't go wrong with butt stickers. Az előzőek is abban a nagy irodában látszott rajtuk, hogy ezt komolyabb stílus felé haladnak, így a játékok terén is. Ő rajtuk meg látszik azért itt a hátterek is, hogy a stúdiók is inkább ez a gyerekeknek szánt játékok, parti játékok. Ott társas játékok vannak fenn, úgy látom. Annyira látszik rajtuk, hogy még stúdióba húz. Creating is more fun together, and we'd love your help sculpting this experience. Be on the lookout to throw down with fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. You want me to say it 5 times? That's mean. Hamarosan closed beta. This game is called Kiln, an online multiplayer party brawler, online multiplayer party brawler. Never do it twice. Okay, I can do it again. Online multiplayer party brawler. It's getting better. Online multiplayer party brawler. Multiplayer Xbox Game Pass. 2026. Meg a végén itt fogjuk nyomatni. Ez tavasszal fog kijönni, tavasszal. Azt hiszem a Spring a tavasz. Ebből is volt egy kis 30 FPS-es. Új. Komoly karakter volt. Féből. Playground Games is renowned for fun, immersive, and visually stunning open-world experiences. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. As Horizon has grown, so have we. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation into a new genre that we are incredibly passionate about. Fable is Playground's first open-world action RPG, and we couldn't be more proud to be carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. At the heart of our game is a simple, recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humour, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this combines in a fairy tale which could only be Fable. In classic Fable fashion, you begin the game as a child, growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. It's here that in a moment of extreme danger, your heroic powers first MMO vagy RPG. Tehát elméletileg. But not long afterwards, disaster strikes. Ez neked kell. Nekem MMORPG kéne, mint a WoW. De lehet, hogy nem RPG, csak én hallottam majd félre. On an adventure which will change Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, magical forests, bustling villages, sleepy hamlets, oversized vegetable patches. Ez nem RPG lesz, csak én hallottam hülyeséget. De azt kell mondjam, hogy amúgy megint egy olyan játék, ami ez inkább, mint az előző kettő. Can't wait to welcome you back to Albion's iconic capital city, Battlestone. Home to Fairfax Castle, the old clock tower, and the legendary Hogwarts Legacy jutott eszembe róla. It's a huge city, full of contrasts. Rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game. Mert szerintem ez nem is story,
Humphrey the Golden. hanem nem tudom mik azoknak a játékoknak a megnevezése, amik ilyenek. Spooky Ez a... marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone. Here you'll meet the leaders of two rival gangs. Nem tudom milyen játékok vannak neked, meg a Don't Starve az megvannak például, hogy ez még játék. But extremely well organized. Nem vágom. Cult of Shadows. Our Albion is beautiful. Azért, hogy ilyen open world, tudod, hogy így bekerülsz egy világba, és akkor csak így ott élsz. Igazából nincs olyan, hogy játék vége, hogy cél. Csak így érdekes. Fogod, mész. They're more skillful, more charismatic. More importantly, they're those rare humans who can harness and use magic in the world around them. They have the power to do what they want. Fejleszted át a And so do karakteredet. you. In our game, we want you to play as the hero you want to be. And that starts with being able to choose how your hero character looks. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars. So the hero you play represents you. But as well as your appearance, you can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Just like the classic trilogy, heroes in our game fight with a combination of strength, skill, and will. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical abilities gives us style-weaving combat. Allowing you to show off your personal playstyle against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with close and flying enemies. And of course, Az a baj, az ilyen képek annyira szépek, de ezekből van kevésebb van azért a játékban. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Goblinok, vagy mi a tökömök ezek? Hobbs are back, as are Balverines, Hollowfolk, and Trolls. And we're adding brand new enemies too, like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy family is different, with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. But with all the unique tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. But there's more to being a hero in Albion than fighting, so much more. When we talk to people about their favorite memories of the original games, so many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game, where you could just mess around with the villages and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game too. Buying a house, getting a job, making some money. Romancing a villager, getting married, having kids. Fancy a date? Perfect. You can get to know me better. Buying another house. Buying every house in Albion. Buying every business in Albion. Getting rich. Marrying a bunch more people, having a bunch more kids, probably getting divorced along the way for good measure. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Albion. Bár az a baj, hogy There are more than ez unalmas and every lesz. single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily Mert ha éppen nem fájtolni fogsz, hanem itt a városba szomorodni, ahogyan mondta, házakat venni, meg építeni, meg bizniszeket csinálni, az a része szerintem baromi unalmas lesz. Ha csak a harc része lenne mindig, az azt mondom, hogy Maybe the job they go to is working for you because you hired them to work in one of your businesses.
Hey you, working hard? How can I help you, boss? Menni kell folyamat harcolni. Maybe the bed they sleep in is in a house you own because you're the landlord. Or maybe their bed is on the street because you evicted them. All right. Oh, it's you. You're awful. And all of the stuff you do affects what they think of you. You're a legend. Because everything you do builds your reputation. Very impressive. Now that's an hero right there. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original games. And morality is central to our game too. But we have a slightly different take on it. For us, Ez morality is forró black and white. tyúk. There are lots of grey areas. And importantly, morality is subjective. No two people see things exactly the same way. And that's how it works in our game too. Everything you do earns your reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Hello there. Yeah, we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them, they'll love you or hate you for the choices you make, and they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Imbecile. Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and subtle choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. What does being a hero mean to you? At Playground Games, we've built a pedigree for beautiful, immersive, open-world experiences. Yes, they've typically involved sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common. A deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. Úristen, ezt nagyon irigyem tőlük. Ilyen dolgokat csinálni, hallod? It's been great to finally tell you a little about the game we're making. Ilyen programokhoz érteni. Én meg az OBS-re szarakodok, érted? Ezek meg... Benne lesz a Game Pass-be kipróbáljuk. From all of us here, thanks for watching. Autumn ősszel. És akkor ha nézzem... Igen. Xboxon, PC, Cloud... Ott van Xbox Game Pass. Ja, jó van. Ja. Vakon voltam. Valószínűleg mindegyik benne lesz. This is a multiplayer party brawler and is just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced competitive destruction. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. 様々なスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作る Nyáron こと a ができるんです。 csoda japánok. You can be the hero you want to be through the way you play, through the skills Ősszel and a abilities you learn, csirkeember. and the weapons you use. Semmi, 21 game. Többet várnék. Thanks for watching. Na, hát ez... Ennyi.
Ez ennyi. Hát, egy óra. Egy órás műsor volt. Hát ez jó. Játékonként mennyi idő? 20 perc? 4x20 az nem jön össze, akkor 15-tel. Hát olyan 10-15 perc volt egy. Aha, igen. Hát mindegy, akkor ez ennyi. Mindegy, a Forza volt a legjobb. Ja, hát igen. Mindjárt... Nekem a gép az kifagyott. is tekerem. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the Horizon qualifiers. After that, nekem kifagyott a gépem. Na, visszatért. complete races in faster, more exciting cars. Kicsit belenézünk a Forzába még. At the end of each round, you must prove you're ready to move up by completing spectacular events to unlock your next wristband. These include classic Horizon showcases and our new Horizon Rush events, where you show off your skills on thrilling obstacle courses like this one in Tokyo City. When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island, an exclusive region of the world with unique events, tracks, and areas to explore, and that will be a true accomplishment. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, let's talk about the location we've all... Az a japán csoda. Ez szép volt. Új, ott a Toyota Supra. To capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads. Inspired by the C1 Loop, Ginkgo Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma. Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. For this game, we built our biggest urban area yet. Az ott, milyen drift pálya volt az ottan. Ott volt egy GTR is, egy Nissan GTR. Szép, szép. Remélem, hogy több japán verde lesz egyébként, mint az eddigiekben. Itt... eddig azért, hogyha egy Toyota vagy egy Nissan csodát akartál volna építeni driftre, azért nem volt az végtelen sok választásod. De remélem nem fogják seröltetni ezek a Lamborghini, meg Aston Martin, meg ezek, hanem inkább olyan japán csodák. Figyelj, lesz rengeteg autó. Mascots and more, jól tudom, all tracked in your adventure journal. 500-550 körül. Hát jó, érted, csak most akkor beraknak 300-nak ilyen Aston Martin, meg ezeket a szarokat egy japán pályára. Megmúlok. És ott az Eiffel torony. New Forza Aero and the ability to paint liveries on windows. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. We've improved how each car is affected by the world. For example, with new cosmetic tyre wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. They're always bargains and include some extremely rare and unique cars to show off in your garage. We're not just bringing classic JDM to life, but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world. A dupla turbós Mazda. Cover car is one of them. The GR GT is a race-derived road car that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration of Kazoo Racing's relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Our cars sound better than ever, with greater detail and remastered audio, all brought to life by new acoustic modeling technology, simulating the soundscape of the world. Ez mi, egy Nissan? Hát fogalmam nincs.
Afganisztán. Honda, Ferrari. Ne, ez egy Nissan GTR, igen, ott volt a Nissan logo. Igen, van itt a Honda. Ferrari. Porsche. And to complement the visual contrast of our Jó lesz ez. we've captured extensive field recordings across all four Megint seasons szép of lesz the a game, játék. creating a rich and truly authentic world for you to experience. Bár azt gondoltam, hogy eddig is szép volt, most is az lesz majd. You'll have new ways to shape that world with features that let you make the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new Toge battles, iconic nighttime races down Japanese mountain passes. There's more to do in the open world than ever before, with new shared experiences like Horizon time attack circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, just a truly social experience with you, your friends, and the in-world leaderboard. Pont akartam mondani, hogy ezeket a jeleneteket vajon kajak lejátsszák a játékba, és ezeket a játékfelvételből teszik be, vagy ezeket megszerkesztik videóra. De pont megpackázta az elejét, úgyhogy derít, hogy ez egy gameplay, ez valójában tényleg eljátszották. Figyelj, ez ugye ez a stúdió, mint a Fable-nek? Nem figyeltem. Mert ott láttam a háttérbe a logót, mint a Fable-nél, és csak abból figyeltem felre. Hát ennyi. Emmi. Transformers. Azt néztem is, hogy lehet az előkkel majd menekülni. Csak így a végig a Transformers szecske. Akkor ez volt a 2026-os Xbox event. Bár lehetett volna több játék. Na jó, hát akkor itt a vége. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, aki itt volt. Sziasztok! Hello,